אוקיי, התחלתי אקנס. טוב, 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 טוב. אולי נמצא איזשהו שילוב מעניין עם פוקימון אחר. טוב, נייס. היי, מה קורה אורי? מה המצב? וואו! כזה מפתיע שהאנשים נכנסים בתזמון כזה מהיר. אנחנו בנוזלוק. רק עכשיו גם ראיתי אותך בלייב של אור הראל. אנחנו בנוזלוק חדש לחלוטין. אנחנו בפוקימון אולטרסטן, רק עם פוקימון איסור כפייה. יש לי מטרה בערוץ הזה, וזה לעשות ארדקור נוזלוק על כל סוג של פוקימונים. וכרגע עשיתי, חכה שנייה, אני אקריא את הרשימה. חכה, אני אקריא את הרשימה, תגיד לי בינתיים מה קורה אחי, הכל טוב, אני מאמין שהכל טוב. עשיתי בינתיים רעל, נורמלי, רוח, חשמל, חרק ופלדה. אז זה השביעי שלי. נראה לי שמתי לב שעושה את כל הטייפים הכי גרועים בהתחלה. בסוף אני משאיר את אלה, שמיים, דרקון וכל האלה לסוף. אולי אני אעשה בקרות בגרסמון או לא, קלח אותה אדום. בסוף נקרא לעצמי מירופורס, אנחנו יודעים. מה קורה אורי, אם אתה עדיין בלייב? אני צריך לסדר איתו בדברים בהתחלה. וואי, איזה כיף לי. אני פה מכין טיפה אוכל. נייס, שיהיה לך בתיאבון. בינתיים אנחנו נעשה את התחלת משעממת של המשחק. אני מאמין פה גם שבחצי שעה הקרובה לא יקרה פה כלום, כי אנחנו משחקים באולטרסן. אולי אפילו בשעה הקרובה אחי. רק ב8 אולי יהיה איזה משהו מעניין. וגם זה לא בטוח. ספוילר לנינטנדו סוויץ'. אהבתי. אופשנס, פאסט, בודל סטייל סט. רגע. פיקי הקס. חבר'ה, לא לעשות כמוני, אל תהיו צ'יטרים.
לא להיות שיטרים. אייטמס, רר... אביליטי קפסול. אפשר לקנות כאלה? אני נטו שם רר קנדיז כי אין לי כוח בשיט לאמן. וכן. ורק מזכיר, אסור לי, אני אוסר על עצמי באתגרים האלה לא להשתמש במהלכי זי, כי מהלכי זי זה overpowered לדעתי, כאילו בקרבות. גם אם זה הגימיק הכי פחות overpowered, לדעתי זה הכי פחות overpowered, כאילו, אני עדיין מחרים את זה. כל הגימיקים האלה שהופכים את המשחק ליותר קל, מקשים על הנוזלוק ולא בא לי. יאללה, בא לי לראות את הפוקימונים על הלוח. אמא באמא שלך, עזבי אותי. למרות שאני לא יודע מי סבתא שלי, אבל כן. את כל התחלה של המשחק האלה, אחד משמעית תריץ מהר, כי אנחנו עברנו אותו כל כך הרבה פעמים. טרלה, לה, לה. אני שונא את הארלי גיים של USUM כי זה משעמם. יואו, אתה עשית הארדקור נזלוק של סוג מים? אם לא, אני לא ממליץ על פוקימון אדום אש כמשחק טוב. אני לא עשיתי הארדקור נזלוק של סוג מים. כאילו פעם עשיתי בסורד, לא הסטרמתי או שידרתי את זה בפוקימון חרב, אבל פשוט גם פרשתי באמצע. אני מן סתם פוקימון אדום אש. רגע, לא. אם לא, אני ממליץ על... אתה ממליץ על פוקימון אדום אש. אחי, לא, שמע, אני אומר לך את זה כבן אדם שמבין בנוזלוק. וודר טייפ זה הטייפ שהוא הכי קומן, כאילו במים יש מלא כאלה. גם פויזן טייפ נוזלוק באדום אש זה בפיירד זה באמת טוב. אבל אם כבר אתה מדבר איתי על וודר טייפס, הגיע הזמן לבחור את הסטארטר היחיד שאשכרה במשחק הזה הופך להיות פרי טייפ. The Water Type פוקימון פפליו. הסטארטר האהוב עליי בכל הזמנים. נראה לי מציע את זה לאסוף טריסטים שתהיה נקבה אולי. לא, זכר. מן הסתם כל פעם הפופליו שלי יצטרך זכר. מה נקרא פופרס. אחלה פופרס. הייתי קורא לה אריאל. אבל היא לא נקבה, זה היה הכי גרוע. גם פרימרינה נראית פוקימון די נשי. אתם יודעים מה שמעתי? שמעתי שהולכים להחזיר את הסטארטרים של הלולה להרחבות. אז כאילו, של סקארלט וויולט, אני לא מנסה ספיילר פה משהו, אבל כן. טימית נייצ'ר? זה מעולה! כאילו פרימרינה לא מהיר או משהו, אבל כן, זה אחלה. עכשיו,
למיטב זיכרוני יש לי את התמונה של פפליו. במאגר הנצחי של התמונות שלי. לא, אבל אני רוצה את התמונה הכי איכותית. את זה אני פרפקציוניסט. ייקח טיפה זמן להכניס את כל התמונות של הפוקימונים פה. זה אכן ייקח טיפה זמן. גם זה, מה עוד? גם זה, מה עוד יש לי כאן? צופים בלייב את זה. בוא נלך פוקידקס כאן, פוקידקס, איך קוראים לזה? פפליו. לדעתי זה נראה די בסדר. פשוט אני צריך להסתכל על זה מהמבט שבו אתם אמורים לראות את זה. לא כמוני. אוקיי, זה נראה דווקא די טוב, זה נראה בסדר, זה נראה בסדר גמור. ממליצים על האדום. פוטיון. אוי, לא, הנה הילד הזה. טרללה, טרללה. איזה פיגור, הוא נראה לי הוא באותו עבר. אני מתקשה להבין כבר מי יותר גרוע ממי אחרי שראיתי את הופ. הוא זבל של רייבל, אבל אחלה של צ'מפיון. הופ יותר גרוע לדעתי, כי הוא מנסה להיות כל הזמן צ'מפיון, והוא אפילו לא מצליח. והוא מאמן כבשים. הוא עוד איך שיש לו נויבר, יש לו כמה פוקימונים מעניינים בקבוצה. קרבומין אבל גם נחמד. הורוס, כאילו. הוא מעניין, אוקיי? הפוקימונים שלו מעניינים, לא הוא. אבל העיצוב שלו משעמם. הוא נראה כאילו ילד שחור אפריקאי. אנחנו טימיד, איך אנחנו חטפנו אאוטספד ולמה אני בברן? הרבה נזק.
בוא נעשה שנייה. רגע, השתנה לי פה הזווית של המסך. או. כדאי שרק בזווית הזאת אתם רואים כאילו יותר טוב את הזווית של המסך. יואו, אני שונא את אולטרסטאן. וואו, אני צעד אחד הולך על הגשר הזה וציפור תוקפת אותי. והפופר זה איכשהו עברי מהברן. Free hit KO and the usable work. I can determine his IVs. אני לא יכול לחשב את ה-IVs שלו. לפחות לא לפני הפוסט גיים. פלנק ברידג'. נבי, תעזבו את נבי כדי שהילדה הזאת תסתום את הפה. יש לי את הפרטי של הדיסקורד של בסלס, כן.
אוי לא, הו. היי, הו. כל רייבל שמתחיל ב-H. כמה קיבלנו כאלה? קיבלנו את יו, קיבלנו את האו, קיבלנו את הופ, קיבלנו את... זהו, לא? זהו. מיאוף ופפליאו נשים את הקשר ביניהם. אבל הם לא מצליחים כי פפליאו עוד מעט יעזוב אותנו. ברגע שנשיג אנקאונטר, פפליאו יישאר איתנו קצת זמן. בבייסיק טקטיקס. מה זה, ללכוד פוקימונים? אני לא אוהב ללכוד פוקימונים. ללכוד פוקימונים משעמם. בטורנט ריינג' נראה לי אנחנו נהיה יותר בסדר. כאילו כל עוד אני מביס את לידן, את פיצ'ו, נראה לי אנחנו מנצחים אותו. I spell a little bit of water on people. Pokeball. איזה מאמנת. יש לה בנרי, נראה לי די בטוח. אומיי. דאמת.
היה לי צופה קבוע כאילו שהוא יוגב, אבל הוא עזב. אני רואה שיוגב כבר לא מתעניין פחות או יותר בשידורים שלי. יש לפחות אולי גם את סלייר גיימינג טיפה מאחור וגם את אורי. אני רואה שאורי מתחיל לחשוב אולי להתמיד בצפייה. כרגע צפו בי, גם היה את דאסטלס שצפה לי באחד הסטרימים או 2, אז כאילו... קאטרפי מביא HPVs שהוא אולי טוב לפרימרינה. אני פשוט נהרוג טוב. HPVs זה חשוב מאוד להמשך המסע. מה? היי. מה קורה איתך? אני בסדר גמור. מרגיש טוב מאוד. לאן? הורדתי את האפליקציה שהם רצו ממני, אמא. מה, יכול לדבר?
אז אולי נביא מילד אחד ככה ומילד אחד ככה. אז תבקש מילד אחד. לא מבקש מילד עם... מה? עזבי אותי. עזבי אותי. זה לא שפטי להשפט היצם הגדול. זהו. לא רציתי להעליב אותו לומר לו, אחי יש לי תח גרוע. זהו. יואו, סתמי כבר. יואו! לא משחרר ממך, עזבי אותי! בדיוק, אז אני קורא לך את הדלת. צריכה להגיד לי תודה, אמא. נו מה אמא, זה לא עזרה? לא עזרה? אז אל תלך לשמור על הפרטיות שלך, או תגידי לי תודה אחר כך. די, די. רגע, מה? לא, אל תגידו לי. יש לך מפתח מבפנים? היית אמורה להתנהל בפנים! תיכנסי לחדר, תנעלי בפנים, אל תכריחי אותי לעשות שיעורי בית! תחזרי לשם בלי שאדע אותך. משהו. זה מעניין אותך? לא היו היום אף ילד בכיתה. היו ילדים אולי בתחילת היום אז שלחו את כולם הביתה. והמורות עדיין רשמו לנו חיסורים רק כי הן באו. אני אומר לך אמא,
לא משנה מה מעניין אותה, אותי מעניין רק העבודה במתמטיקה והעבודה בערבית. זהו, זה כל מה שמעניין אותי בפרסום. מעבר לזה, כל שאר העניין זה בולשיט ביזנס. סבבה? סבבה. סיכמנו את זה. ואני יודע שגם אם את לא מסכימה איתי, ואני לא מסכימה איתי, אם את לא מסכים איתי, אם אתה קוראים של שעתיים שלוש, ואז תתחרפני, ואז תתחרפני, מתי תעזור אותי? מתי תעזור אותי? ואבא, אני לא רוצה לומר את זה כי את תעלה, ואת תתחרס עליי, אז לא. אז תתערב, תודה. איתי, תעזור אותי. אבא, אל תתערב. אז ככה, אם אתה תגיד עליי, אני חושב שתחבור עכשיו מה? סיפולת, יש שאלות. בשלב הזה כבר לא אמור לעניין אותי אם אתה אבא שלי או לא, כדי שאני פשוט אגיד לך לשתוק לרגע. אוקיי? סבבה? אני אמרתי לך את זה בצורה הכי נעימה שיש, רק אתה אבא שלי, באמת. אני אומר לך את האמת בפנים. חזרתי. סליחה, 10 דקות נתנו לזה רבע שעה. Continue to make each which because Evo 2 shot the long rat with relatively high HP left. Smeargle comes out next, and since I've been leered a couple of times, I start spamming baby doll eyes to lower the Smeargle's attack. Smeargle's first leafage takes me down to low yellow, but activates my orange berry. Another leafage drops me to 9 HP, but my calcs are saying it's super likely for me to live another, so I stay in baby doll eyes one last time, and I get dropped to just 1 HP. Big yikes. A slightly higher roll, and I was toast here, and probably had to reset. I switch into Elena and just start spamming Confusion. Since the Painter Puppy is at -3 attack, its tackles aren't doing a ton of damage, and I'm able to out-damage it over the next few turns, thankfully dodging any crits. Okay, the early game of Ultra Sun and Moon are absolutely brutal for mono-type boss. Confirmed. Now that I can leave the city, I make my way to Route 2 where I can shiny hunt for my next encounter before taking on my first totem battle. This one, again, takes forever, but I eventually find a pretty pink bee, catch her, and name her Bonnie. Her ability is Honey Gatherer, which does absolutely nothing, but I still love her. These are the only Pokemon I'll be able to take into the first totem battle, so after a little bit of training, we just head into Verdant Caverns. If you're paying attention, you'll notice that Caroline is level 13 and already over the level cap, but I always let a single level slide for the first island trial, because when you only have 1 or 2 Pokemon, there's too much forced experience in the beginning of these games to reliably stay under the limit, and I always stop enforcing the cap as soon as I enter a trial, because I can't control how much experience I get during it. I hope you understand. After chasing a few long rats around, I make my way to the back of the cavern where I am ambushed by an extremely long rat who is yelling
some nonsense about a wall? Unclear. I lead off with Bonnie and on turn 1 paralyze the Gumshoes with a stun spore while it just goes for Scary Face. On the next turn I switch into Caroline and from here I just keep clicking Baby Doll on switch to flank around. Now the only challenge left on Melee is Kahuna Hala, and he uses the forges from these mushrooming through the SOS method that I named Klaus, and inside the cave I find a Mawile that I catch and name Catherine. Both of these Pokemon will be absolutely huge for my team, since Carbink is close to Immortal, and I have a really dope set in mind for him, and after he earns something, now on Route 4, I get that itch to Shiny Hunt again, so I run in circles like the epic gamer I am until this pink puffball shows up. In case you can't tell either, this thing is definitely shiny. I almost ran away from it, but thankfully I decided to look up both of Igglybuff's sprites before doing so. I catch him and name him Tyler, and unfortunately, I do... שלום, הגעתם לרבקה. מי זה? מי מדברת? רבקה, תראי את השיעורים בסדנה? ואני אנתק לך גם בפרצוף, ביי. In Panolia Ranch, we run into Hal for the first real rival battle where he has somewhat of a decent team, but Klaus, who is pretty underleveled at this point, manages to solo almost his entire team by setting up Sharpens, because nothing hurts him. I'm telling you right now, Carbink is an immortal. Before we head into our next island challenge, we run into a 2008 Scene Kid, and he's mad that his local Hot Topic is going out of business or something, so he challenges us to a battle. The Scene Kid leads with the Zubat, but secretly it's a Zora disguised as a Zubat. So I lead with Bonnie, who just decimates his little Shadow Fox, and after that, I switch to Klaus, get to +6 attack, and then sweep the rest of his team. As his last Pokemon goes down, I let him know that RAR XD doesn't really mean I love you in Dinosaur, and he runs off sad and defeated. Carbink has got to be one of the best setup sweepers for a run like this, and I absolutely need that. With that out of the way, we head straight for our next totem battle, and this one is a nightmare. I don't care how many runs. I'm gonna try to beat it hard. He's one of my really good friends in this community. I've known him for a long time. Super lovable, super adorable guy, and I'm gonna say this right now, probably again at the end of the video, but all of my friends that gave me rules, you should definitely go check them all out. Their links will be in the description down below. Go show them love. Okay, Grim, how are you gonna send me off, brother? So you made it to the 8th gen. Yep. Good job. Thank you. Now let's make it a little bit more interesting. What's up, guys? I'm down to 21 HP, but it really doesn't matter because on the next few turns, Mudsdale goes down to a couple of Game of Trades. That finishes the final grand trial, and after this, I'm ready to finish the final actual trial of this run by going to fight Total Como. This battle goes really smoothly because he's pretty underleveled. Once I do that, I get Solgaleo to bring me to the Ultra Space so I can fight Lucifer. For the most part, this battle's actually not that difficult. Lucifer just spams Paid Split for most of it, and after I defeat her, I'm ready to challenge the Elite Four. To start off my Elite Four journey, I decide I want to battle Kahili. She leads a battle with Skarmory as I lead with Range. I start off this battle by setting up 3 consecutive bulk ups. During the time it took me to set up, I get bumped down to 60 HP by Skarmory, but it really doesn't matter as I'm able to kill Skarmory in the next few turns with a couple of Flame Charges. 3 Flame Charges specifically, and once Skarmory goes down, I'm at +3 speed at this point, so I'm able to outspeed every single one of Kahili's remaining Pokemon. After Kahili gets completely swept, I'm ready for my next Elite Four battle with Hala. For this, I lead with Mayo as he leads with Hariyama. I go for a big left. Next Elite Four battle with Hala. For this, I lead with Mayo as he leads with Hariyama. I go for our journey in the Alola region. Go on, just go here. Pretty close call. PG. Click. Counter. But like, come on, you had to do exclusive. Yeah, with our new move, Draining Kiss. One Anyways, Gumshoe's hit Termoon than it is in Ultra Sun. Maybe that's a reason why this challenge was suggested. So I start off using Silver Wind with Poof, and we do get the Omni Boost by some stroke of sheer luck. Anyways, Gumshoe hits us with a Scary Face, and then calls in a Reinforcement Yungoos. I get off another Silver Wind, which depleted me completely of the move's PP, but I had planned for this by equipping a Lepa Berry I got from one of the berry trees outside. We take a Leer from Yungoos before finishing off the totem with a final Silver Wind, then use it one last time to claim victory over the whole trial.
With the Normalium Z in bag, never to see the light of day again, we make our way to save Nebby in the Melee Meadow and catch Blonda the Flabebe. Yeah, I know. You probably weren't expecting our new move, Who He Does Next, and I'm glad it's turned up thanks to all the pocket sand we sometimes miss, huh? Hitting the dab brings us the victory with the final confusion. After taking some time to terrorize the streets of Howoli City with Tauros, we're ready to leave Melee Island in the dust. Surfs up, Cowabunga dude, and all that jazz. We're surfing this mantine all the way to Akala Island. All my other team members for the time being. Flat out lying if I did. Now, I've got to be enough to save a doomed battle. Whoever won. So, in most cases, 15 HP to knock it out with a third confusion. The crit was definitely not necessary there. He then brings in his ace Smeargle, which prompts me to switch out into Wanda. Smeargle's two moves here are Tackle and Leafage, but I have a strategy that will reduce it down to nothing. I didn't know this before the playthrough, but Baby Doll Eyes is actually a priority move. So in most cases, you can lower an opponent's attack stat one stage before they even get a chance to hit you. I take advantage of this to decrease Smeargle's attack as much as possible with Wanda. After this, I then switch back into Cosmo and start going for Confusion yet again. On our second Confusion, we get lucky though, and inflict Confusion on Smeargle. Normally, this wouldn't be enough to save a doomed battle. However, Alima is equipped with the 15 HP counter a level 7 Mime Jr. that Nose Barrier, but I was feeling particularly lazy when I recorded, so I just decided to keep playing with Poplio. It's very enough for the time being. Alima leads with Young Goose, while I send in Cosmo. One of my Confusion attacks takes out about a third of its HP before it gets hard with a critical hit pursuit. I repeat again with Confusion, and manage to confuse Young Goose, but unfortunately, it does break through and smack us with a tackle. This activates my Aura Berry though, bringing us back up to 15 HP to knock it out with a third Confusion. The crit was, definitely not necessary there. He then brings in his ace Smeargle, which prompts me to switch out into Wander. Smeargle's two moves here are Tackle and Leafage, but I have a strategy that will reduce it down to nothing. I didn't know this before the playthrough, but Baby Doll Eyes is actually a priority move. So, in most cases, you can lower an opponent's attack stat one stage before they even get a chance to hit you. I take advantage of this to decrease Smeargle's attack as much as possible, get not cut out order. But like, come on, I had to do a mandatory battle right before the grass where I could catch a cutie fly. I figured it... The fairy type island. Go for a training. My neighbor classic, and I witnessed this poor rubber get smacked by a Pokeball. At this point, I go through some really weird story, and I've been able to catch my first real Pokemon cutie fly. My neighbor classic, and that means I'm off towards my first trial. This trial's against Gumshoes, and yes, that's a real Pokemon. He's pretty easy to beat though, as I just gotta spam stroke bug until he and his SOS Pokemon go down. After a couple of turns, I get my first Z Crystal, and I then have to move to...
אני צריך להתחמק בכל ה-avoidable trainers. Massive damage from Foul Blade and take it out with another Leaf Blade. All we have left are 2 bandits, so I decide to swap out into Magnolia as it goes for a Shadow Ball, which I tank him very, very well, so I go for a growth, but I forget that this thing has Psychic, which does massive damage. Since I managed to survive though, 1 growth is all it's going to take to be able to one-hit knock out both of the bandits with a Shadow Ball, and that's it for Phoebe. Glacier is not only next, but also a massive problem since Ice can totally tear through our team. So I'm going to abuse the fact that she most likely is going to set up a Hail the first turn and go for a Power Punch to boost my attack a bit. After it sets up the Hail, I'm expecting an Ice move, so I do have a Yacha Berry, but it actually just sets up Light Screen, which is fine since we're physical. This means that a 3rd Power Punch takes out the Glalie, gets us to +3 as Frostlass comes in, which I can take out with a Rock Tomb. And I'm incredibly grateful that we didn't use up the Yacha Berry against the Glalie because I miss my Rock Tomb and a Blizzard doesn't actually take us out here, and we can take out the Frostlass with the incoming Rock Tomb. Then there's the Big Bad Bull Rain, which goes down to a +3 Leaf Blade, and another Rock Tomb is enough to take out the final Glalie, which means Glacial wasn't actually that bad. Finally, we have to deal with the Dragon Master himself, Drake. And this guy is the entire reason we had to have that awkward encounter on the shipwreck, because we really need Ice Beam to be able to take out Altaria in 1 hit here on the first turn. It's also going to come in massively handy against this Flygon that outspeeds us and hits us with a Boom Burst as we take it out with a quad effective Ice Beam. Next up is the Big Bad Salamence, and this thing can be real scary, but it actually just misses a Dragon Rush and also goes down to a quad weak Ice Beam. So how... Salamence, and this thing can be real scary, but it actually just misses a Dragon Rush. This alone grinder have a lot of special defense. And it has the poison gas, which can poison top players immediately. Yeah, impact. The poison gas does connected and reflecting the status on my beloved poppers. But another water gun for up by a pound. Take them out. Now, my popular almost at level 12. And if you can see, the level of the first the fairest Pokemon is 12. Now, look at it. We have only Teacher Emily. We have only 2 trainers before fighting Ilima. One of them includes Teacher Emily, which have a raw weapon, which is super effective against my starter. My Popplio need to be level 12, but if at level 12, inside the trial, I can't. It may be over level versus the allies of Totem Game Shoes. Meaning I need to fish for some luck. For some sheer luck versus the Lehman's Smeargle, which actually knows tackle. Also, Popplio needs to be level 12 for this fight, because without Baby Blue Eyes, his Smeargle can just devastate its Popplios immediately. But unlike the other trainers, at level 11, Popplio finally learned Baby Blue Eyes, which do same thing as Growl, but Baby Blue Eyes, whatever knows, have priority. And all the trainers here have
perfect natures and EV train. Compatible natures and EV trains. We need to my first war of business is pick up the quick law for this woman. But I have a way. To take these things out. Include baby doll eyes right before you fight Emily. One of the is for trainer give you the first TM in the game. And this TM happens to be the TM for workout, which boosts his attack, your attack and special attack in one turn respectively. Now send out poppers. Go for priority baby doll eyes. Drops the rebel's attack. Uses the leaf edge and do pretty decent damage being stabbed. But my quick law activated allowed me to move quicker to the draw and set up the workup. Now go for a disarming voice which do anything. Now in torrent range, water gun don't even do more damage, meaning I placed pound for anything. Now I think the Oranberry might then be crucial early game. But one Oranberry can give me a lot more value. At level 11, thanks to my timid nature, which boosts my speed, I can also guarantee to outspeed the Rowlet, being the quick load doesn't actually so much necessary. I fish for a baby doll eyes, and this time do it actually twice. If it goes greedy and do 3 times on Rowlet. Now I am also be able to set up 2 workups. Knowing it Torrent Ninja, I safely can take a couple of hits and just bring him to half. These Rowlet are tough. With her baby doll eyes, I can drop her his attack.
The fact is leafage or stab move can do massive and passive problems later on in the run. At the time I set up only it. Now I set up 3 of them, and I am in torrent range, and I go for a water gun, don't do it actually more, and Growlithe crits me with leafage. Crits is 1 to 24 chance in this game. Attempt. The Rowlets don't even do rolls. And now we actually gets his higher roll I'm ever seen, do 12 damage with a single leafage or lafage. In 1 point, Poppers has been taken down. And they can't manage to even find a way to beat this Menace. I also attach Oranberry to Poplio too. Capable to survive any more hits I can, but I can't do so much damage to Rowlite, just you do to me. Even a +1 wire gun and disarming voice respect. Now I think I know what I need to do here. Water gun is resisted, but in the fairy run we need to use a fairy type move. Just makes sense to do so. Also, the fight versus the grunts and Lima in our city are not back to back. Meaning I can increase Poplio's level to 12 just to defeat this damn trainer. The problem is I can't use him after Lima because he over-leveled. Because he gonna be over-leveled in level cap. I start with a baby dual eyes, dropping Rowlet's attack. Now I attempt his attack more low and can set up a workup. The next leafage drop it to 19 HP and I go for a second workup and just boost my stat even further and ends my Oranberry.
now I am in +3. And I go for a disarming voice now. And I don't do so much. However, Popular hangs on literally 1 HP. And now I go for a torrent boosted water gun. Don't do so much damage. And Popular, of course, has been taken down. Now I need... Popular has a minus attack nature. Now to be able to set up very more well against Rowlet, I think I know which I need more than one baby wise. For this reason, I do risk it and try to set up with a 3 baby doll eyes drops. With plus efforts remaining. The leafage looks like a 4-hit KO. And now I can actually set up to +4 before tank also on 1 HP and attack with a +4 torrent boosted water gun, which only do half. If I can bring myself to +4 at 10 HP or the most, I think I can take out the Rowlet. My problem starts with this stupid Lafage. Before proc my berry, I'm just starting to set up the first workup. And if I need something, is a critical hit. My unholy lifesaver. Now I go for 4 workups. And Rowlet bring me to 7 HP. In my calculation, I need to bring me to 1 HP now. And I can retaliate with a water gun. And use Glyph Edge. And bring me to 1 HP. And now I need a high roll. And I don't get it. אחי, אני צריך לעשות סוף טריסטים רק כדי להוריד את הראולט הדבילי הזה. מה? איזה הראולט הזה? If I bring him just to...
And I opt to go for a work up. Just in +1. Okay, it's time to drop him back to -2. But he still do a lot of damage. In a +3, go for a disarming voice. Don't do so much damage, and the rowlet brings me to all the way to 3 HP. And the +3 touring boosted water gun just don't do enough. היום שאני מפסיד פוקימון פולי. Now, if I lose here, but I have in a way. I know something. In night, in this patch of grass, I have a rare opportunity to spawn a lone grimer as an encounter. But Magnemite spawns before, which is something I need. Which is also a really good pickup. For specific this battle, I need to broke the hardcore Nuzlocke rules and respawn here are my unwhole Poplio. And leveled up my Steel type Pokemon to level 12, which is the level cap. My new Magnemite, being a team member, joins the team and shock this Rowlet, as well as barely take any damage from his attacks.
הארלי גיים של המשחק הזה חניקה. נעשה תחכה במילים אבל אני אסיים להיום. לא בדיוק? בואו נחפש פה מים ג'וניור, אני מאמין.
יכול להיות הוא מזדמן רק ביום? זה 20% כאן. הוא יכול להתאמן גם ביום ורק גם בלילה. היי, מה עם ג'וניור? I call day count. יש לו פילטר, שזה מעולה, כי הוא לא חוטף סופר אפקטיב.
חבר'ה, יש ערוץ יוטיוב עם מוניטין עליו. מה פספסתי? יוגב, סליחה יוגב, תגיד לי אם אתה פה. אני צפיתי במוזיקות של פוקימון אמרלד, שיט. אני שמעתי מוזיקה בטלפון, יוגב, תגיד לי אם אתה פה רגע. איזה פייל. אתה עדיין פה. תודה רבה, תודה רבה. איך אני מוריד פוקימון מון? שמע, אם אתה רוצה אני יכול להראות לך בקצרה. אתה, רגע. חכה, איך אני... כן, בוא, שנייה, ורק אוסיף את מים ג'וניור לצוות שלנו. ואני אתחיל לחשוב על איך אני בדיוק מקנטר את אילימה. ואם אתה שואל למה השתמשתי במגדמייט, זה כדי למנוע מהפוקימונים שלי גם לעבור את הלבל קאפ, וגם בלי פופליאו אנחנו לא יכולים, וגם יש קרב ספציפי שמגדמייט היה חייב להיות בו. אז כאילו, ואני פשוט ניסיתי לנסות אותו יותר מדי פעמים ולא הצליח לי. אז אוקיי, אם אתה רוצה להוריד פשוט פוקימון מון, שים לב. אתה פשוט צריך קודם כל את זה, את האימולטור סיטרה, אתה יכול להוריד אותו מגוגל, נגיד, אם אני אכנס לכאן סיטרה דאונלוד. הנה, סיטרה. אתה צריך להוריד את האימולטור הזה כדי לשחק בכל המשחקים של ה-3DS, שזה אומגה רובי, אלפא ספייר, X ו-Y וכל האלה. אוקיי, עכשיו אחרי זה אתה מוריד, מחפש פוקימון מון, מוריד, ואז יש לך פייל, ואז כאילו אם אני פותח פה עוד סיטרה קאנרי, כאילו אתה מוריד פוקימון מון, ואז יש לך כנראה קובץ זיפ או משהו, אתה מוציא את הסייב פייל של המשחק, ואז כאילו open סיטרה פולדר, אתה נכנס לכאן לרומז, וכאן אתה פשוט שם את כל המשחקים שלך. עזוב את העדכון הזה של פוקימון סורד, זה לא מעניין. כאן יש לי כאילו את כל הקבצים של המשחקים שאני עדיין רוצה, והם יופיעו פה. אם לא, אתה עדיין יכול פשוט לגרור את המשחק לאימולטור, וזה עדיין יכניס לך ויעשה לך את המיין סייב פייל שמה. קיצר, אתה פשוט צריך את האימולטור ואת המשחק. זה כאילו מה שאני תמיד עושה. זה כאילו כמה לא... זה לוקח טיפה ג'יגה בייטים על המחשב, אבל זה כאילו הכל בסדר. טוב, אז עכשיו... מגניב. מה? אוי אוי. דאבל סלאפ זה לא היה חשוב לו, נכון? לא הסתכלת על נייצ'ר. יש לו מינוס בדף. אני לא פספסתי הרבה מהלייב. לא, אנחנו רק עשינו את ה-early game. בחרנו בפופלר ועשינו את כל ה-early game המציק הזה. בסן ומון שעה ראשונה של המשחק, שעה וחצי, כאילו אתה לא עושה כלום. מים ג'וניור לא יכול ללמוד בורקאפ, שזה בעיה. חכה שלי, אני סליחה אם אני לא אקרא לך רגע את ההודעות שלך, אני צריך לבדוק את האסטרטגיה שלי. לא. בוא נבדוק רגע את האסטרטגיה שלי. English, אספניול. אוקיי. ההסתברות הפשוטה היא ששלוש התקפות אמורות להרוג את, איך קוראים לו? גיאנגוס.
גם אני לא כל כך יכול להחליף כי יש לו פרסות, אז זה יותר 1 על 1. והעובדה שיש לי 2 פוקימונים לא ממש עוזרת. אוקיי, לימה. חכו, אני אוריד את המהירות של המשחק. דבר ראשון, מדיטייט, לא יעזור לפה, קופיקט גם לא, אני חושב. פשוט תעשה קונפיוז'ן. אני צריך 3 מכות. אוי ואבוי. זה 4 hit KO. אומייגאד. זה לא נראה טוב בכלל. קונפיוז'ן, פליז, תפגע בעצמך. טאקל, אומייגאד. אבל הוא עושה פרסות, נכון. הוא שם פושן. אני לא יכול להחליף כי יש לו פרסות. הוא שם אבל פול היל. ויש לו אוטורק, אנחנו עושים אאוט ספיד. לאתגר הזה אני חושב שזה די נחוץ להשתמש בפופליו. טאקל. יש לו גם ליפאג' שזה בעיה. הוא עשה לי קריטיקל. Oh my god. זה היה קריט. אין לי עליו אקווג'ט אבל. אומייגאד. אז כאילו... מה הסיכוי שהוא מחטיא טאקל? לא, ליפאג'. טכניקלי עכשיו, אל תיקחו את זה כרמאות, מי שבצ'אט לא לקחת את זה כרמאות, אבל טכניקלי בוא נסכים את זה שלא משנה כמה אני אעשה את המשחק ולהתחיל את השעה וחצי האלה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, בסוף אנחנו תמיד נגיע לאותו מצב, אוקיי? הקרב הזה נטו תלוי במזל. שאלה אם הוא מקבל קריט, לא מקבל קריטיקלית. אז כאילו, אני חד משמעית עושה ריסט. בשלב הזה של המשחק אני פשוט עושה ריסט עם עד שאני מנצח אותו. גם כי הארלי גיים באולטרסן קשה פיצוצים, באמת. ינגוס.
We need to do good fashion with the confusion. Confusion against the Angus is 4 hit KO. And the fact to go for a tackle first doesn't help me so much. It pursues me down to 2 HP with a critical hit before I hit a little bit with my Oranberry. I hit to confusion again, hoping to confuse, but I don't, and he slams the tackle. אני מעלה את ה-level cap חבר'ה, זה בלתי אפשרי. זה כבר ה-level cap של הלאה. וזה יהיה חד פעמי לזה. מהרקוונית ומעלה אני כבר אפסיק עם כל העלייה הזאת, באמת. וגם כי שוב, סמירגל לשלב הזה של המשחק הוא לא כזה חזק, אבל הוא טיפה עם כבר יותר מדי בולקי, שיש לי פוקמונים שהם first stage evolution, וכאילו גם יש לו סטאב טאקל ויש לו את האדוונטג' על ההתחלתי שלי. Finally, at level 13, Confusion does deal third of his health before we tank the Welder Pursuit and respond with another one to bring him all the way to the red. And now we switch to Tackle, which consume a Oranberry. We'll be back above half before Ilima uses Potion. But this potion will bring him above half, but we get a crit. This crit matters because it's allowed me to knock out the Angus on the following turn without get lured. After 10k tackle from Smirgle, I hit a Confusion. He do, I think, a third of his health. Before Poppers is being swapped into the tackle. Now Poppers bait the super effective Leaf Edge, which he has because I choose Popplio, of course, as my starter. Now, after the baby dies, the Leaf Edge bring me just into the range I can activate my Oranberry and my plan. Because after tanking another, and because we're 2 levels advantage, I have a Timid Nature, which boosts my speed. We're don't Spirit Tight with the Smirgle, but the Leaf Edge doesn't do so much. I'm the +1 water gunner from this position, followed up by a clutch survivability on 4 HP, and a disarming voice ends his career.
ואני חשבתי שהמשחק הזה הולך להיות קל. השעה מתחילה להיות מאוחרת, עדיין מחר אני אמשיך עם גאמשוז. טוב חבר'ה, מקווה שנהנתם, זה היה כל הלייב היום, ויאללה ביי!